ID and password. The username ID should be your official mail ID, official Gmail ID, GPRC ID. So based on that username, you create your username and password. After that, just go to the after creating username and password, it opens a window like this, right? You're showing now this is the window. So in this window, there is a introduction part is there, list of experiments is there, instructions is there, technology used. In the no need. You just click on to the list of experiments, right? Click on to the list of experiments. So it shows this list. ఈ లిస్ట్ చూపిస్తుంది మీకు, right? When you click on the list of experiments, it shows the total list. So from this list, see, we have VI characteristics of a diode, right? VI characteristics of fifth experiment is the VI characteristics of a diode, sixth is the half wave rectifier, seventh is the full wave rectifier, and the eighth is the capacitive rectification. Capacitive rectification అంటే మనం చూసాం ఆల్రెడీ, half wave full wave with filter, with capacitive filter. అది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది. Capacitive rectification means this includes both half wave ఉంది ఇందులో, full wave ఉంది, రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. Capacitive rectification ఒకటి, capacitive half wave ఒకటి, capacitive full wave ఒకటి. I will show later on, right? While going for demo online. So this includes two experiments, right? And here VI characteristics on this one is we have conducted the VI characteristics using the silicon diode only, right? Silicon diode is there, but there is a germanium diode is also there, right? There is a germanium diode, both forward bias and reverse bias. Both experiments are there here in this one, fifth experiment. Clear? So, and Zener diode voltage regulation. In that Zener diode voltage, Zener diode and voltage regulation, both the experiments are combined here in this one. So when I ask the conduct an experiment of Zener diode as VI characteristics, means you have to go through the ninth experiment only. Click on this and you have to select the diode, Zener diode VI characteristics only. VI characteristics మాత్రమే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నేను రెగ్యులేషన్ అడిగాను అనుకోండి, వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్? లైన్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, రైట్? సారీ, లోడ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దర్ ఈస్ a line voltage regulation is there, load voltage regulation is there. So line voltage regulation, don't select line voltage regulation. Select only the load voltage regulation here in this. If you want to just note down these points, what I told, you just take a pen and paper and you just note down the things, because otherwise don't confuse while going for this website, right? So therefore this ninth experiment will also include the two experiments. Regulation is there and VI characteristics is there, right? And next one, 10th experiment here is the BJT common emitter configuration characteristics. BJT common emitter characteristics. So this we already did this one, CE configuration, right? BJT CE configuration. This includes both input characteristics and output characteristics. Both input characteristics and output characteristics. Okay. So RC frequency response is there. Another one, RC frequency response. So RC frequency response means this we have to go for the integrator and differentiator, but we don't have that one, right? That we'll see, right? So click on the list of experiments and click the I indicated here on the top. On the top here, I indicated here. Click on the list of experiments and select the fifth experiment. Fifth experiment I am going to demonstrate now. Hello. సార్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్ మెయిల్ ఐడి అఫీషియల్? మీ మెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా మీ రోల్ నెంబర్స్ తో. ఎస్ సార్. అదే దాన్ని యూజర్ నేమ్ గా పెట్టుకోండి. కీప్ యువర్ అఫీషియల్ మెయిల్ ఐడి యాజ్ ఎ యూజర్ నేమ్. పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం, గివ్ యువర్ పాస్వర్డ్. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దెన్ it goes to enter into the website, right? So after that okay, అర్థమైందా? So select the list of experiment and I am taking the fifth experiment. So it shows the VI characteristics of a diode. VI characteristics of a diode it shows. So ఇక్కడ మీకు థియరీ ఏంటి, ఈ థియరీ చదువుకోండి మీరు కావాలంటే. ప్రొసీజర్ ఏంటి, హౌ టు కండక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రొసీజర్ కూడా ఇచ్చింటాడు అక్కడ. You click on the procedure means it shows the procedure. You click on the theory means
it shows the theory. What is the objective of the experiment and the structure of the PN diode or theory ఏంటి అలా ఉంటుంది. తర్వాత here in the VA characteristics of a diode, we select the experiment conduct చేయాలంటే, you want to conduct an experiment, you have to select the option as simulation. You select the option as simulation. So anyone you can select here. మీకు ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటే then you have to select the simulation to conduct the experiment, right? So that is why I selecting this one. So select the simulation. When you select the simulation, it shows the VI characteristics of a diode like this. Because it's showing the forward bias silicon diode characteristics. Forward bias silicon diode, draw the circuit. Because circuit components and ఇచ్చింటాడు, you have to connect the circuit. Right? So I may ask the connect the circuit and conduct an experiment. అలా కూడా నేను అడుగుతాను. Connect the circuit and conduct the experiment means అన్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ చేయాలి మీరు. Connect the circuit అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. After selecting this one, when I ask the connect the circuit or draw the circuit అన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని you have to draw the circuit. ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ అక్కడ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు వైర్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఆ కనెక్ట్ చేసిన సరిగ్గా దాన్ని మీరు ప్రింట్ సేవ్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ నాకు పంపించాలి. అదేవిధంగా అది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ సిలికాన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ సిలికాన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్లిక్ చేయగానే మీకు అది ఓపెన్ అవుతుంది. సర్క్యూట్ విత్ కనెక్షన్స్తో ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఆప్షన్లో దిస్ ఆప్షన్ ఇట్ షోస్ ద opens the circuit diagram along with connections, right? So I am going to select this forward bias characteristics, right? Forward bias silicon diode. So after selecting this, then it shows like this. నేను ఇక్కడ మ్యాక్సిమం స్క్రీన్ చేయలేకపోతున్నాను, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం స్క్రీన్ చేస్తే మనకి ఓన్లీ స్క్రీన్ మాత్రమే విజిబుల్ వస్తుంది, రైట్? వేరే చూపించడానికి రావట్లేదు, అందుకు నేను ఈ విధంగా చూపిస్తాను, రైట్? ఓకే, విల్ గో త్రూ దిస్ అండ్ now we are in forward bias silicon diode characteristics. So it shows like this. Ikkada this is a circuit. So see here, a resistance is there, supply is there. This is called RPS, supply voltage. VDC in the, this is called as RPS, supply voltage, and an ammeter, and this is a voltmeter. Ammeter and voltmeter. This is a diode, forward bias diode, right? So here you have to go for a choose the diode. We click on here. It shows the list of diodes. It shows the list of diodes. If you click on this button, so select the appropriate diode, right? Appropriate diode. మీకు ఇచ్చిన కాంపోనెంట్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా. మీకు ఒకవేళ ఆ డయోడ్ లేకపోయినా యూ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ అప్రోప్రియేట్ డయోడ్ హియర్, రైట్? సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద డయోడ్ దెన్ యూ గో టు ద రెసిస్టెన్స్. యూ సెలెక్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. ఎంత రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఇక్కడ పెట్టాలి. సో యూ డ్రాగ్ దిస్ డాట్, బ్లూ డాట్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ డాట్ మీరు ముందుకు వెనక్కి డ్రాగ్ చేస్తే, రైట్, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ దిస్ డాట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూ. ఎంత రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకోవాలని మీకు రెసిస్టెన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది, రైట్? అదే. సో అది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ గో ఫర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డీసీ వోల్టేజ్. ఇది సప్లై వోల్టేజ్. ఈ సప్లై వోల్టేజ్ డ్రాగ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో మనకి ఏముంది ఎక్స్పెరిమెంట్లో, డీసీ వోల్టేజ్ ఆర్పిఎస్ వేరీ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఆర్పిఎస్ ఎలా వేరీ చేస్తాము పిఎన్ డయోడ్లో? ఇట్ వేరీస్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే 0.2 volts, 0.4 volts, 0.6 volts, 0.8 volts అలా వేరీ చేస్తూ వెళ్తాం. సో like this you have to vary this voltage. See here, I select the diode 1N4001, right? I am dragging. Idini drag slow drag chesaru. First drag chestam enta ayindi 0.2 volts there ayindi, right? So 0.2 volts, current is 0, and add this to the table. Idi add to the table ante ikkada mee table there vastundi. Ikkada table ఉంది కదా, ఈ table there మీకు ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇక్కడ నోట్ అవుతుంది. రీడింగ్ 1 and note, right? అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. హియర్. సో ఐ డిడ్ దిస్ స్టేజ్ బై స్టేజ్, రైట్? సో ఇలా చేస్తాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ 0 వచ్చేసింది, తర్వాత 0.5. ఇది ఏంటంటే దిస్ వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ ఇస్ అక్రాస్ ద డయోడ్ అక్రాస్ ద డయోడ్ వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్. మనం ఇక్కడ వేరీ చేసాం కదా ఈ వోల్టేజ్, ఈ డీసీ వోల్టేజ్.
ఈ DC voltage reading will not displayed here, right? కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మనకు చూడండి క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్లో ఎక్కడైతే కటింగ్ వోల్టేజ్ వస్తుందో అక్కడ నుంచి డయోడ్ కండక్ట్ అవుతుంది కదా. డయోడ్ ఎక్కడైతే కటింగ్ వోల్టేజ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి కండక్ట్ అంటే 0.5. మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా మీకు చూపించాను నేను ఆల్రెడీ పిఎన్ డయోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో 0.1, 0.2, 0.4, 0.4, 0.6 వరకు అది 0.5 వరకు కండక్ట్ కాదు. స్లో చాలా వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంటుంది కదా. After 0.5 is reached means then this voltage reading is showing here. This voltage reading is showing, right? So at one particular voltage, in a voltage, diode voltage peragadu. Diode voltage almost చాలా minute variation ఉంటుంది, right? Minute variation. కానీ సప్లై వోల్టేజ్ మాత్రం మనం ఎక్కువగా ఇచ్చాం, 4.7 volts ఇచ్చాను, right? 4.7 volts ఇచ్చాను. సో ఆటోమేటిక్గా the forward cut-in voltage given as 0.6 volts. ఆ విధంగా చూపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ దిస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ప్లాట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది ప్లాట్ అని. యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లాట్, ఆటోమేటికలీ ఫర్ ది గివెన్ టేకన్ రీడింగ్స్, automatically the curve is drawn. The curve is showing here is the forward VI characteristic curve for your points. See here. So up to this 0.5 there is no current. So after that the current goes on increases for a slight variation. So maximum 0.6 వరకు వస్తుంది, అంతకంటే ఎక్కువ రాదు. 6.6 volts వరకు అంటే ఎక్కువ రాదు, రైట్? సో ఇది గ్రాఫ్. సో తర్వాత ఆఫ్టర్ ద డ్రాయింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ప్రింట్ ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ ద ప్రింట్ ఆప్షన్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ హియర్, రైట్? యూ సెలెక్ట్ దట్ ప్రింట్ ఆప్షన్. See here, this print option is selected. Print means it shows the window like this. So మీ ఎంటైర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఈ ప్లాట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? మీ ఎంటైర్ మీరు ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేశారో, ఏం టేబుల్ ఫామ్ చేశారో ఆ టేబుల్ ఫామ్ అండ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆల్సో సెలెక్టెడ్. అండ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సేవ్ యాజ్ ఎ PDF. Don't print it, save as a PDF, right? And go to the save. When you click on the save, it all where the file has to save. So you select this file in your concerned folder. మీరు ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకొని ఆ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఒకటే ప్రింట్ కాదు, ఒకవేళ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేయనప్పుడు కూడా అక్కడ ఇంకొక ప్రింట్ కూడా వస్తుంది కదా. టూ ఫైల్స్ వస్తాయి. అప్పుడు 2 ఫైల్స్ ఒక చోట సేవ్ చేసుకోండి. 2 ఫైల్స్ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్ ఆన్ ది వన్ ఫోల్డర్. డెస్క్టాప్ మీద కానీ ఎక్కడ పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న దానికి ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తారంటే, the file name you have to give for your you give as a roll number, right? You ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చా ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుంటుంది, రైట్? ఈ అండర్స్కోర్ కీప్ యువర్ రోల్ నెంబర్ హియర్. ఇక్కడ అండర్స్కోర్ పెట్టేసి కీప్ యువర్ రోల్ నెంబర్. ఎందుకంటే ఏ రోల్ నెంబర్కి ఆ రోల్ నెంబర్ ఫైల్ నాకు అర్థం ఈజీగా ఐ కెన్ రికగ్నైజ్. అండర్స్కోర్ చేసేసి కీప్ యువర్ రోల్ నెంబర్ హియర్ అండ్ దెన్ యూ సేవ్ on the click button. If you save on the click button, it's already automatically saved, right? So this is the way you have to do the experiment. This is the way you have to do the experiment, right? And you have to practice it. And the second one is another experiment in the same there is an option will be highlighted here. That option showing the reverse bias silicon diode, right? So you want to conduct the reverse bias. Here you click on the reverse bias. So automatically a reverse bias circuit is generated, right? Reverse bias circuit generate అవుతుంది. Same, repeat the same procedure, right? Keep the resistance value appropriate, how much you want according to your circuit, right? After that, select the diode. After selecting the diode, then vary this DC voltage. Vary this DC voltage. See, readings, first reading, second reading, right? Third reading, fourth reading. Like this, you have to take the different readings. And then you have to plot. See that? This is the voltage across the diode, not supply voltage. Supply voltage is different. This is DC voltage means supply voltage it is. Supply voltage, how much you have applied? 13.9 volts we applied. But the diode is having only this much of voltage. Voltage across the diode. This is RPS అనుకోండి. ఆర్పిఎస్ మనం చూడడం ఎప్పటికే కానీ ఆర్పిఎస్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఆర్పిఎస్ను అబ్జర్వ్ చేయము. ఆర్పిఎస్లో ఓన్లీ మనం
వేరియబుల్ని వోల్టేజ్ వేరియబుల్ని వేరీ చేస్తుంటాం తప్ప ఆ రీడింగ్తో మనకు పని లేదు. మనం చూసేదంతా ఓన్లీ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అండ్ అమ్మీటర్ రీడింగ్, రైట్? అదే మనం చూసేది. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ అండ్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఈ రెండు వస్తాయి. రివర్స్ వోల్టేజ్, రివర్స్ కరెంట్. కరెంట్ ఇది మైక్రాన్స్ సి హియర్. సో ఎంత వోల్టేజ్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడికి వస్తుంది. సో మాక్సిమం ఎంత వెళ్తాం, బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వరకు వెళ్తాం, రైట్? Then select the plot. If you click on the plot, it shows the graph, right? It shows the graph. This is the negative current in microamps. But here it is actually showing in the first quadrant, the voltage is taken as a minus voltage. It is not, see here, -1, -2, -3. But actually here is the y-axis, but instead of here he has taken y-axis is here. Is it not? So if it is y-axis here means no problem. The same thing we are getting, right? And then rest of the thing is same. Say the print option is used. You have to use the print. It shows like this, and save as PDF, and click on the save button, and it asks the where we have to save. Select the folder where you are going to save the file, and view the file name reverse back underscore your register number. అది మాత్రం మర్చిపోతుంది. Every file should be underscored by your register number. మీ రిజిస్టర్ నెంబర్తోనే అవి ఫైల్ నేమ్ ఉండాలి. ఆర్ హియర్ మై వాయిస్? హలో, యువర్ రిజిస్టర్ నెంబర్తోనే మీ ఫైల్ నేమ్ అంతా ఉండాలి, మీ రిజిస్టర్ నెంబర్తోనే. దెన్ యూ సేవ్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద. Now we'll go through the online now. How can we use it? So this is the full half wave rectifier చూపియండి సార్. Wait. Right now this is the way. This is the site I am using here. So here I am going for a list of experiment. So under this list of experiment, I have to go for half wave. Okay, I am selecting half wave. It is asking like this. So in the half wave, it is showing some theory, and the procedure is also there. Procedure untundi, how to conduct the experiment. See here, set the resistance value RL. Click on button to start the experiment. Click on sine wave button to generate a input waveform. Make a procedure clear ga icchinta anta. Click on sine wave button to generate a input. Click on oscilloscope button to get the rectified output. Oscilloscope లో క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది oscilloscope. Vary the amplitude and frequency volts per division using the controller, right? అక్కడ కంట్రోల్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా amplitude and frequency వేరే. Click on the dual button to observe both the waveforms. Channel 1 shows the input waveform, channel 2 shows the output rectified output. Calculate the ripple factor theoretically, right? So these are the calculation part you have, right? So to this one I am going for simulation part. Under the simulation part, select the simulation part. So simulation here is half wave rectifier. This is a draw the circuit, right? So draw the circuit. I will go later on. First of all, we will select the half wave rectifier. Select it. So in a separate another window it shows, right? This is oscilloscope, this circuit, and this is the controls. Is it not? X position, Y position, and here is the control. Next to CRO, how the CRO is existing. I think you not did the CRO using half wave. Oh. No, sir, we didn't do it. Yeah, you are not having that CRO. You did only for voltmeter in this. Okay, but let us try it. So here the resistance value is there. Select the appropriate resistance value, right? Which how much you want. Then select the sine wave. Apply the sine wave. Click the on button, right? On button. So it shows the sine wave is obtained. Is it not?
See here, it shows the CRO screen. On the CRO screen, sine wave is showing here. Sine wave is applied. Is it not? What is the next step here? The procedure we have. Click on the sine wave button to generate the sine wave. So go to the click on the sine wave button to generate the sine wave. I touched this one. After that, click on oscilloscope button to get the rectified output. Here. So how much is the voltage you are going to apply? That will be shown here. Right, 4.2 volts. Like this, you have to select it. Same, this is volt for channel 2. This is the for channel 2. Channel 2 will show the output, right? So you have to select the channel 1. సార్ అక్కడ ఆఫ్ లో ఉంది సార్, ఆన్ చేయలేదు సార్. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్ కింద టేబుల్లో అక్కడ ఆఫ్ అని చూడండి సార్. అది ఆన్ చేస్తుంటే ఆఫ్లోకి వచ్చింది. ఇందాక ఆఫ్ చేస్తా, ఇందాక ఆన్ చేశాను, అది ఆన్. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. అది బటన్ షోయింగ్ దట్ ఆన్ బటన్. తర్వాత ఇప్పుడు ఆఫ్ కావాలంటే ఆఫ్ క్లిక్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది. మనం ఆల్రెడీ ఆన్ చేసాం. ద ఫ్రీక్వెన్సీ షోయింగ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్, రైట్? And this is the amplitude button. Amplitude we are showing here. This shows the amplitude, volts and amplitude. But I have to select this channel 1. Oscilloscope is there. Now it is activated. So when you click on this one, oscilloscope is clicked on, then it displays enables the channel 1, channel 2 ground. So you want to channel 1. So click on channel 1 and you increase the channel 1 amplitude, right? This is the position. We can move this position up and down. This is channel 1 input, right? This is the channel 1 input. Next is the channel 2. Channel 2 is the output. See, this is the output, what we observe. Just double click on here, it shows the waveform. Here you increase the volts per division, you can increase here, or you can increase the here volt amplitude, you can increase here. See. Right? Right? And you can change the frequency also. If you change the frequency, automatically number of cycles shown here is displayed. So this is channel 1. This is where somewhere there. I have to bring it here. Right? This is channel 1 and this is channel 2. See. Channel 2 move చేద్దామా కిందకి కొద్దిగా. And moving this channel 2. కిందకి రాదు, పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, ఛానల్ 1 మూవ్ చేద్దాం అండి. Right position is you can put dual, why not, right? So better select the dual
So if circuit dual means the blue color is the input one and the orange color will be showing the output one. This is the, when I give the input sine wave, it shows the only half wave output మాత్రమే. ఈ క్లిప్పర్ క్లాంపర్లో చూసింటారు ఆ విధంగా వస్తుంది కదా. దిస్ ద హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫై. సో ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అవుట్పుట్ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ మన సర్క్యూట్ లాగా ఉండదు. ఇట్ షోస్ సమ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ పీక్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు మెజర్ ఇట్. పీక్ వాల్యూ మీకు ఎంత ఉందని చూసుకోవాలి ఇక్కడ. ఈ పీక్ వాల్యూ బై 2, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం బై 2, అది ఇక్కడ వేసుకోవాలి. సో డివిడిసి విఎం బై 5 ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అంతే, అంతకుమించి ఇక్కడ ఏం లేదు ఇంకా. But I think here it is not having any calculator is there. Any print option is there? I think there is no print option for this one. No, sir. For this, no print option. Huh? Otherwise, you can take the print screen, right? In your laptop. సార్ ఛానల్ 1 Yeah, ఛానల్ you 2 have- దగ్గర అక్కడ డ్యూయల్ లో పెట్టి ఒకసారి చూడండి సార్, ఆప్షన్ వస్తుందేమో. డ్యూయల్ ఉంది, డ్యూయల్ వస్తుంది అంతే. ప్రింట్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది, దీనికి Sir, లేదు, resistance లేదు. ఇవ్వలేదు. ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు అది. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇది ఆఫ్ చేసి దెన్ హ్యావ్ టు గివ్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. ఇది ఆఫ్ చేసి హ్యావ్ టు గివ్ ద రెసిస్టెన్స్, రైట్? దెన్ యూ ఆన్, ఇప్పుడు తీసుకుంటుంది. Sine wave, right? After selecting the sine wave, then you click on oscilloscope. If you put a dual means, it shows the both the channels, right? And after this, then you save this print screen on your laptop. In laptop lo print screen option ఉంటుంది, right? ఇలా పెట్టేసుకొని యూ టేక్ ద ప్రింట్ స్క్రీన్. నేను యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇలా వస్తుంది చూడండి ప్రింట్ స్క్రీన్. సో ఇట్ షోస్ లైక్ దిస్. స్క్రీన్ షాట్ ఇస్ సేవ్డ్. మీకు ఇలా వస్తుంది. మీరు ఒకవేళ వన్ డ్రైవ్ ఉంటే మీ దగ్గర, రైట్, వన్ డ్రైవ్లో సేవ్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఆస్ ద వన్ డ్రైవ్ లేకుంటే ఇట్ ఆస్ ద సేవింగ్ విండో. ఒక విండో చూపిస్తుంది ఇక్కడ, సేవింగ్ విండో. ఆ విండోలో యూ కెన్ సేవ్ అండ్ విత్ ద ఫైల్ నేమ్, రైట్? సో దాన్ని So Windows Alt and print screen. ప్రింట్ స్క్రీన్ అలాగనే వెళ్ళొచ్చు. బట్ హియర్ సో అది, సో ఆ విధంగా వెళ్ళొచ్చు. యూ కెన్ గో త్రూ లైక్ దిస్. సో దట్ ఈస్ ద హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. అండ్ సమ్ క్విజ్ ఆల్సో ఇస్ ద సిమ్యులేషన్ పార్ట్ కదా, హాఫ్ వేవ్. Circuit construction is there. You can go to circuit construction also. Circuit is not that much of. Okay, we'll go one more. List of experiments. Capacitive rectification వెళ్తాను నేను. Capacitive rectification ఎలా ఉందో చూద్దాం. So simulation under capacitive rectification, same capacitive rectification for half wave rectifier, right? Capacitive rectification for full wave rectifier. Select same అలాగే వస్తుంది. సో ఇక్కడ కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేశారు కదా, రైట్? ఇవి కంట్రోల్స్.
Right, peak voltage for channel 1, peak voltage for channel 2. So when it is on, then automatically this will be highlighted, right? I've highlighted, then you give the 0 degrees frequency, increase of frequency also. Only condition. So click on full wave rectifier. Click on this. So it shows the full wave here. Click on this, just shows the full wave rectifier. Right? Run simulation. After filter. ఫిల్టర్ తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది ఇలా వస్తుంది ఫిల్టర్ మనం చూసాం కదా ఆల్రెడీ ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది ఈ డ్యూయల్ అవుట్పుట్ తీసుకోండి సో టేక్ ద ఛానల్ 1 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఛానల్ 1 వచ్చి ఇన్పుట్ ఇది మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్పుట్ ఇది అంటే ఫిల్టర్కి ఇన్పుట్ ఈ ఫిల్టర్కి వచ్చే ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమొస్తుంది మనకి ఈ వేవ్ ఫామ్ వస్తుంది రైట్ ఛానల్ 2లో వచ్చేసి మనకు ఛానల్ 2 వచ్చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది రైట్ సో రన్స్ ఛానల్ 2 ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎ డ్యూయల్ ఇది మనకు నచ్చింది విత్ ఫిల్టర్ కదా మనకు వచ్చిన ఫిల్టర్ సర్క్యూట్లో వేసాం కదా డయాగ్రామ్లో థియరీ క్లాస్ చెప్పాను చూడండి నేను ఇలా వస్తుంది రైట్ సో ఈ వేవ్ ఫార్మ్స్ తీసుకొని యూ జస్ట్ టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ యూ క్యాల్కులేట్ దీస్ థింగ్స్ యూ మెజర్ ద విఎంను మెజర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మీరు విఎం ఎంత వచ్చిందో విఎం మెజర్ చేసుకోండి విఎం ఎంత ఉంది పీక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ హియర్ 1 వోల్ట్ ఉంది పీక్ వాల్యూ ఈజ్ 1 వోల్ట్ హియర్ ద పీక్ వాల్యూ షోయింగ్ ఈజ్ 1 వోల్ట్ యూ కన్సిడర్ దిస్ పీక్ వాల్యూ 1 వోల్ట్ అండ్ విఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు విఎం బై √2 అంటే 1/√2 హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ యూ క్యాల్కులేట్ దట్ వాల్యూ రైట్ క్యాల్కులేట్ విఎం బై √2 1 divided by √2 1.414 so 1 divided by 1 divided by 1.8 is it point point 414 so that value you have to place here value రాడంటున్నా కదా లేదండి there is no chance okay leave it no problem ఓకేనా సో వెరీ సింపుల్ మీరు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది బట్ హియర్ ఈజ్ ద ప్రింట్ ఆప్షన్స్ దేర్ సీ హియర్ ఫర్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ అక్కడ కూడా ఉంటుందేమో నాకు తెలిసి ఎదకాల కొంచెం యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇట్ మనకి అక్కడ కూడా ప్రింట్ ఆప్షన్ ఉంటుందేమో హాఫ్ వేవ్లో కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా యూ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రింట్ మీ ఎంటైర్ స్క్రీన్ షాట్ మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది దెన్ సేవ్ ఇట్ ప్రింట్ సెలెక్ట్ ద సేవ్ ఒకవేళ మీకు ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేస్తే డోంట్ టేక్ ప్రింట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ టేక్ ద సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ ఒకవేళ మీకు ప్రింటర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది కెనాన్ మీకు ఏ ప్రింటర్ అయితే ఉంటే ఆ ప్రింటర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటుంది ప్రింటర్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్కి వెళ్తుంది ఒకవేళ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రింటర్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్ అండ్ సెలెక్ట్ ద సేవ్ యాజ్ పీడిఎఫ్ సాఫ్ట్ కాపీ కావాలి కాబట్టి దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ బటన్ సేవ్ right it asks the where to save right desktop right and here you have to give the roll number you experiment number ichcham kada so take underscore give the roll number enta midi 29x 180 ఎవరి నెంబర్ ఇవ్వాలి 180 546 545
it's saved. అది ఆ సేవ్ చేసిన ఫైల్ you have to upload in a Google form. You have to upload in a Google form. So this is about the capacitive filter half wave rectifier. Next is next if you want to go for you can click on the half wave rectifier also. Clear? And next we సార్ go for ఒకసారి సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ చూపించండి. construction. సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకసారి చూపించండి సార్. Circuit construction you want? Okay. ఏం లేదు సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్లో మీకు ఏమవుతుందంటే దీనికి లేదు సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి లేదు. నేను దీంట్లో ఏమున్నాయి అవి మాత్రమే ఇస్తాను మీకు, వేరే కొత్త ఫుల్ ఆఫ్ వేవ్ లో ఉన్నాయి. అదే నేను పిఎన్ డైడ్కి వెళ్దాం. పిఎన్ డైడ్ ఉంది కదా కన్స్ట్రక్షన్ అయితే పిఎన్ డైడ్ సిమ్యులేషన్ పిఎన్ డయోడ్ సిలికాన్ డయోడ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇలా వస్తుంది. సో ఇది ఒక అమ్మీటర్ టర్మినల్స్ రెండు, ఇది వోల్టమీటర్ టర్మినల్స్ రెండు, ఇది డయోడ్. సో మీకు సర్క్యూటింగ్ యాజ్ ఇట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడమే. ఇది రెసిస్టెన్స్ 3 and 4 రెసిస్టెన్స్, 1 and 2 ఈజ్ కాల్డ్ సప్లై ఆర్పిఎస్ సప్లై. ఈ 2 గ్రౌండ్. ఈ గ్రౌండ్ ఏం చేయాలి, దీని మీద క్లిక్ చేయగానే డిలీట్ ఆల్ కనెక్షన్, చెక్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇది కూడా గ్రౌండే కదా, గ్రౌండ్ కావాల్సింది కదా, దీన్ని డ్రాగ్ చేసి ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో దీన్ని ఇలా చేసి యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోస్ టు ద అమ్మీటర్. రైట్. ఈ అమ్మీటర్ నుంచి డయోడ్ కావాలి. దీని నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ పోవాలి, ఈ వోల్టమీటర్ కావాలి. ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ పోవాలి, వోల్టమీటర్కి వెళ్ళాలి. రైట్. కరెక్షన్, wrong connection. It is wrong here. అంతే కదా, రెసిస్టెన్స్ టు అమ్మీటర్, అమ్మీటర్ టు డయోడ్. ఇక్కడ నుంచి అమ్మీటర్ అండ్ problem is there. One K ఇచ్చాను అండ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఇది ఇవ్వగానే ఇక్కడ యాడ్ టు టేబుల్ అని హైలైట్ అవుతుంది. రావడం అంటే సర్క్యూట్ రాంగ్ ఉందని రావట్లేదు. ఇస్ ఎనీ రాంగ్ హియర్? కెన్ ఎనీబడి ఫైండ్ అవుట్ any wrong here? Or we applied 0.7 volts, but the voltmeter is showing the reading, means experiment is running, right? Yeah, reading is showing and experiment is running, but here it is highlighted, add to table and plot to clear. These are all had highlight. So if you click on add table, means here the reading is added, first reading is added. అలా వస్తుంది, అది రావడం లేదు.
సార్ 5th పాయింట్ 10th పాయింట్ ని కనెక్ట్ చేయండి సార్. 5th పాయింట్ నుంచి 10th పాయింట్ ఆల్రెడీ డిస్కనెక్టెడ్ కదా, మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయమంటారా ఇంకోసారి? ఇలా చేద్దామా? మీరు 8 కనెక్ట్ చేశారు సార్. 5th పాయింట్ 10th పాయింట్ కనెక్ట్ చేయండి. 5th to 8th కనెక్ట్ చేశారు సార్. 5th to 8th ఇచ్చాను కదా ఆల్రెడీ. 5th to 8 ఇచ్చాము. 5th to 10th సార్. 10th కూడా ఇచ్చాము. 2000 5th to 8th లేదు సార్. అంటే 5th to 8th వద్దు అంటున్నాం సార్. చూద్దాం. జస్ట్ 5th to 10. అన్ని ప్రకారం చూద్దాము. 5th to 8th వద్దా? 5th to 10th కనెక్ట్ చేద్దామా? Yes, sir. అంతేనా? అంతే సార్. మరి ఇక్కడ 8th to 10th కనెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సార్ పక్కన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంది చూడండి సార్. ఎక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని చూడండి సార్. Okay, right. Connect to the component as mentioned below. L1, L3 anta. L1, L3. L1, L3. Next, L4, L7. అనేది కనెక్ట్ చేసింది. L4, L7. తర్వాత L8, L10. L8, L10. ఇదేదో వచ్చినప్పుడు పైన ఈ మార్క్ రాకూడదు, ఈ సర్కిల్ లాగా రాకూడదు. L8, L10 తర్వాత L5, నెక్స్ట్ L6 to L11. L6 to L11. నెక్స్ట్ L9 to L11. L9 to L11. Next, L9 to L12. L9 to L12. ఇది రాకూడదు, ఈ సర్కిల్ రాకూడదు. వచ్చింది సర్కిల్ అది. L1 to L3, L4 to L7, L8 to L10, the L5 to L10, L6 to L11, and last time which is L9 to L11, L9 to L11, last time L9 to L12. So connections open. Now it is enabled. See, add table, plot circuit. So apply the resistance value here, right? And increase the value, DC voltage, 0.5 volts. Again, first to forward bias convert 0.2 volts. So slow adjustment, 0.2 volts. The read out here, VDC read out, read out, 0.3 volts. So add to table, first reading, right? 0 voltage. Next, 0.6 volts. Add. See. The diode is not selected. Huh? One kilo ohm, and this is a DC voltage, 0.5 volts. Add to table. Second value, add to table. Third value, add to table. Fourth value, add to table. అంటే ఇది ఆర్పిఎస్ మనం వెరీ చేస్తూ వెళ్తాము, యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాము, ఆటోమేటిక్గా అది చూపిస్తుంది. Some experiment may ask only the 6 readings, be careful. Some experiment will ask for more readings, 10 readings, but some experiments will read only
6 readings only. So be careful. Right? After this, then you plot. Click on the plot. So it shows the plot like this. So go to the print option. Save. So save these things. So it shows the your tabular form. Your tabular form is selected. Your circuit is selected, and your graph is selected, right? And use the save button. So the file name is forward slash is there. Under that, put underscore here and give a roll number, right? 20 minus 1A0, like this. You fill up your roll number here, then click onto the save button. That's all. So the saved file, you go to your mail ID or Google Meet, right? Open the Google form. You open the Google form and fill the your roll number, name, and title of your experiment, and attach that Google form. Submit. That completes your external examination lab experiment. Are you clear my point? All of you? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So this is the way you have to do the experiment, because there is a see in this one నేను anyway ఏదైనా అడగొచ్చు, because మనం ల్యాబ్లో ఇది చేయలేదు కదా సార్ అది అడగొద్దండి. యూ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దిస్ వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ ఏమేమి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయో వీటన్నిటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు మీకు, ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్రెడీ వెల్ నోన్. యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ దిస్. నేను ఏదైనా అడగొచ్చు ఇక్కడ. సిలికాన్ డయోడ్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసి రివర్స్ బయాస్ కండక్ట్ చేయవచ్చు. లేని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్ జెర్మేనియం డయోడ్ ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిలికాన్ డయోడ్ జెర్మేనియం డయోడ్ అడుగుతాను. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు సిలికాన్ డయోడ్కి జెర్మేనియంకి ఏం తేడా వస్తుంది, మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని దాని మీద వైవా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్? అట్లా. So similarly, if you go for in the list of experiments, I think Zener diode lo meeku will have two experiments. Zener diode characteristics are there, and Zener diode, click on simulation, it shows. See here, Zener diode line regulation circuit. Line regulation on cheyaledu, but don't go to these two. Line regulation is not necessary. But these two are load regulation circuit is there, and Zener diode characteristics are there. You మనం చేసాం already, right? Suppose Zener diode load regulation అనుకో, just click on this, right? It shows like this. Circuit is shown. So ఇక్కడ you have to select the Zener diode voltages, right? ఈ ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. మీరు ఎంత ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్తున్నారో కాన్స్టెంట్గా పెట్టేసుకోండి. ఎంత ఆర్పిఎస్ మనకి సి హియర్, ఇక్కడ ఆర్పిఎస్ వేరే అవుతుంది. ఆర్పిఎస్ మనం ఎంత పెట్టాము జీనర్ డయోడ్ లోడ్ రెగ్యులేషన్లో, దిస్ విల్ బి ఫిక్స్డ్, రైట్? 20 ఓం ఎంత పెట్టాము అప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్లో మీరు, రైట్? యూ కీప్ ఇట్ 20 volts. మీరు ప్రొసీజర్గా ఉంటే ప్రొసీజర్లో రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్? దెన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టారు, రైట్? సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, బట్ జనరల్గా 500 ohms అట్లా పెట్టుకోండి. మీకు ఇచ్చిన సర్క్యూట్లో ఉంటుంది, మీకు ఇచ్చిన సోర్స్ రెసిస్టెన్స్. తర్వాత లోడ్ రెసిస్టెన్స్, ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వేరీ అవుతుంటుంది, రైట్? యాజ్ దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ వేరీస్, అదే మనం చేయాల్సింది లోడ్ రెగ్యులేషన్. డిఫరెంట్ లోడ్ రెసిస్టెన్సెస్కి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ టు ద టేబుల్. Created output voltage, current, load resistance in ohms. Here we are not selected Zener diode, right?
Zener voltage. I have to enable this because how much is the Zener diode we are using here? So Zener diode is at 5.8 volts. This should be Zener voltage. You should be kept constant, right? And 5.1 and the regulation and the regular constant పెట్టుకోండి. Now you vary the resistance. See, resistance vary అయితే కొద్దీ మనకు రీడింగ్స్ మారుతుంది కదా. సో రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేసుకొని దెన్ యాడ్ టు టేబుల్ యాడ్ అవుతున్నారు టేబుల్కి. సో ఈ మూడు కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవాలి నేను. డీసీ వోల్టేజ్ పెట్టుకోవాలి, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవాలి, ఆర్పిఎస్ వోల్టేజ్, జీనర్ డయోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత బ్రేక్ డౌన్ పెట్టుకుంటాను అనేది పెట్టుకోవాలి. మనం యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తామంటే జీనర్ డయోడ్ పెట్టుకుంటాం అక్కడ, ఇక్కడ జీనర్ డయోడ్ పెట్టలేదు. ఆ జీనర్ డయోడ్కి ఎంత రెగ్యులేషన్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టాలో అది మనమే డిసైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మామూలుగా మన రెగ్యులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో జీనర్ డయోడ్ పెడతాం కాబట్టి జీనర్ డయోడ్ 5.1 వోల్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో 5.1 వోల్ట్ బ్రేక్ డౌన్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ బ్రేక్ డౌన్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్, మనమే డిసైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద బ్రేక్ డౌన్. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద బ్రేక్ డౌన్ హియర్ టు మీ ఇష్టం. అది మీరు ఎంత నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది. నేను క్వశ్చన్ వచ్చేసి 6 వోల్ట్స్ బ్రేక్ డౌన్ కూడా డిజైన్ చేయమని చెప్పాను అనుకోండి, కండక్ట్ చేయమని. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద జీనర్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ 6 వోల్ట్స్ హియర్. ఎంత పెట్టుకోవాలి, 6 వోల్ట్స్ పెట్టుకోవాలి. 5.8 is the next 6 volts, right? Then you go to vary the resistance. ఈ load resistance మాత్రం వేరీ చేస్తూ వెళ్ళాలి. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ టు టేబుల్, నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ టు టేబుల్, రైట్? నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ టు టేబుల్. ఇక్కడ ఎక్కువ రీడింగ్స్ రావు, 6 రీడింగ్స్ వస్తాయి, అంతకంటే ఎక్కువ రావు ఇక్కడ. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్త తీసుకోండి రీడింగ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వాల్యూ యాడ్ టు టేబుల్, రైట్? Then you come to here and graph. You have to plot the graph. So use the plot. So it shows the like this. And take the print. Go to the print and you have to save it. Okay. Any doubts regarding this? So this is our Zener voltage regulator, right? అదేవిధంగా లోడ్ రెగ్యులేటర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అలాగే ఉంటుంది, సేమ్. చూస్ ద డయోడ్ హియర్. ఇక్కడ డయోడ్ ఇచ్చాడు కదా చూడండి, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద డయోడ్. ఇక్కడ 5V6 మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ 6 volts బ్రేక్ డౌన్, ఇట్ ఈస్ 7 volts 5 volts బ్రేక్ డౌన్. ఈ రెండే తీసుకోండి, ఇది వద్దు మనకి, రైట్? ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, వేరే బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్స్ మనకి వద్దు. ఈ రెండిట్లో తీసుకోవాలి, రైట్? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే సపోజ్ ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, V6 అంటే ఎంత ఉంది, 5.6 volts ద బ్రేక్ డౌన్, రైట్? ఒక ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 7.5 volts ద బ్రేక్ డౌన్. వీటికి ఎంత ఉంది, వీటి కూడా 5.1 ఉంది. ఓకే, 9.1 volt ఇది. 39A వచ్చేసి 3.6 volts బ్రేక్ డౌన్, రైట్? So atla you have to select any breakdown voltage here and vary the resistance here, right? Because supply already ఉంటుంది, supply ఏం మార్చాం ఇక్కడ, ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ వేరీ చేస్తే వెళ్ళాలి. సో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ యాడ్, రైట్? సో 1.246 జీనర్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. 0 అయితే కరెంట్ రాలేదు అంటే జీనర్ కండక్ట్ అవుతూనే మనకు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. జీనర్ డయోడ్ కండక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో కాదు. నెక్స్ట్ వాల్యూ పెంచాము. ఎప్పుడు వస్తున్నది, ఈ రీడింగ్ ఉంది కదా, డీసీ రీడింగ్, జీనర్ వోల్టేజ్ రీడింగ్. దిస్ షుడ్ బి ఎంత రావాలి మనకి, 3.6 volts రావాలి. 3.6 volts వచ్చినప్పుడు దెన్ డయోడ్ స్టార్ట్స్ కండక్టింగ్ కదా. యాడ్ టేబుల్, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇప్పుడు వస్తుందండి, కండక్ట్ అవుతుంది, రీడింగ్ జరుగుతుంది. 3.6 volts బ్రేక్ డౌన్ రీచ్ అయింది. వెరీ DC. Just observe here, while varying this, when breakdown is reached 3.6 volts, then the DC value ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వేరీ కావట్లేదు, ఈ వాల్యూ వేరీ కాదు.
ఓకే, అది అక్కడితో అయిపోతుంది చూడండి. రైట్, కరెంట్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతే. అంటే డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అలా ఉంటాయి. కరెంటు చాలా మైన్యూట్ వేరియేషన్ చూడండి కరెంట్ అది. సో ఇది బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ దాటిన తర్వాత రీడింగ్స్ రావు ఇంకా. మనకి బ్రేక్ డౌన్ రీడింగ్స్ లోపలనే తీసుకుంటేనే మనకి టేబుల్ ఫామ్లో రీడింగ్స్ యాడ్ అవుతాయి. వెన్ యూ క్రాస్ దిస్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ రీచ్ అయింది అనుకోండి, మనకి ఇక్కడ రీడింగ్స్ స్టోర్ చేయడానికి రాదు. కాబట్టి మీరు అప్ టు రీచింగ్ ద 3.6 వోల్ట్స్ వరకు మీరు రీడింగ్స్ సేవ్ చేస్తాం. రైట్, సేమ్ రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఇది క్రాస్ అయిపోయింది కాబట్టి వేరే డీసీ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. ఇది యాడ్ కాదు. సో కాబట్టి బిఫోర్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు తీసుకోవాలి డీసీ. మ్యాక్సిమం బ్రేక్ డౌన్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా అది యాడ్ అవుతుంది. సో గ్రాఫ్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది. మనం మధ్యలో పాయింట్స్ తీసుకోలేదు సరిగా, అందుకే ఇలా వచ్చినది. నాట్ టేకిన్ ద అప్రోప్రియేట్ పాయింట్ హియర్. సి ఆల్రెడీ థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్రెడీ బ్రేక్ డౌన్ రీచ్ అయింది, అందుకే అక్కడ ఆల్రెడీ రీచ్ అయిపోయింది. ప్రతి పాయింట్ లేదు మనకి, ఇలా ఉంటుంది. So practice on this more and more times. Number of times you practice on this, right? So that you can easily do the things, because చాలా ఈజీగా ఉంది, ఎంత కష్టంగా ఏం లేదు. Right? And one more example I want to show is BJT, common emitter configuration. Right? Go to simulation here, and it also BJT ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ మన సర్క్యూట్ లాగానే ఉంటుంది. మీకు సర్క్యూట్ లాగానే సర్క్యూట్ కనెక్షన్ ఎలా చేసా అలా ఉంటుంది. సి హియర్ ట్రాన్సిస్టర్, వోల్టమీటర్, అమ్మీటర్, అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ అమ్మీటర్, అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ వోల్టమీటర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ VEC, దిస్ ఇస్ IC, దిస్ ఇస్ IB, and this is VBE voltage, right? So you have to select the first of all appropriate resistors. ఎంత రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకున్నాం ఇన్పుట్లో, అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్తో వేరీ చేయమని. ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం 30 volts ఇచ్చింటాడు. యూ హ్యావ్ టు వేరీ యూజింగ్ ద రియోస్టాట్, యూ హ్యావ్ టు వేరీ దిస్ వోల్టేజ్. అది సో కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్లో వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ కదా, అవుట్పుట్లో ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, కానీ ఆ ఫిక్స్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ అప్లై చేసి ఉంటాడు. మనకి రియోస్టాట్ని వేరీ చేస్తాను బట్ దట్ కరెస్పాండింగ్ అప్లై వోల్టేజ్ ఈస్ గివెన్ టు ద ట్రాన్సిస్టర్. సపోజ్ నేను ఇలా 35 ohms తగ్గించాను అనుకోండి, some voltage will be applied. ఎంత 3.9 volts వస్తుంది. నేను ఎంత పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రకారము? ఇది ఇన్పుట్ కదా, అవుట్పుట్ ఎంత పెట్టుకోవాలి? 0.1 volt కదా. అవుట్పుట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0, అవుట్పుట్ ఈజ్ 0 కాన్స్టెంట్. అవుట్పుట్ 0 పెట్టేసుకుంటే మినిమం 0.1 వస్తుందా ఇది? ఓకే, అవుట్పుట్ 0 పెట్టుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు వేరీ ద విచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఇన్పుట్ కదా మనం చూసింది, సి ఈజ్ ద ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ as constant. So 0.1 volt is first, VC is equal 0.1 volt, then vary this input voltage. Right, see here 0.16 volts is a voltage, VDE voltage. Add to table. Next reading, next click on this. Next is a 0.3 volts, add to table. Next 0.4 volts. Next 0.46 volts, add to table. Next 0.6 volts, add to table. Or here we are not. I will conclude with 10 minutes. I will take up to 1:30. Already 1:30 is reached. Because I am not taking the afternoon class, 2 o'clock. Are you hear me or not? Please Yes, sir. respond. Yeah. So like this, you have to select the input values.
చాలా ఈజీగా ఉందిలేండి, ఏం బాగా కష్టపడాల్సిన పని లేదు, ఈజీగానే మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. రైట్, ఇలా చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ ప్లాట్. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అది ఒక వన్ వాల్యూ. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ టేకింగ్ దిస్ ప్రింట్, రైట్, దెన్ యూ గో ఫర్ ఏ నెక్స్ట్ టేబుల్ కదా. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ టేబుల్. నెక్స్ట్ టేబుల్ ఏంటి? నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద VCBs డిఫరెంట్ సెకండ్ కాన్స్టెంట్. ఎంత వోల్టేజ్? 0.2 volts. 0.2 volts. Repeat the same process, right? Add to table. అది రాదు, ఎందుకంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లియర్ చేసుకోండి ఫస్ట్. క్లియర్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0.2 అంటే 0.4 తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. 0.4 ఫస్ట్ రీడింగ్, యాడ్ టు టేబుల్. సెకండ్ రీడింగ్, యాడ్ టు టేబుల్. థర్డ్, యాడ్ టు టేబుల్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద మోర్ అండ్ మోర్ రీడింగ్స్. ఇక్కడ 15 రీడింగ్స్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటున్నాను తెలిసి. మినిమం 10 రీడింగ్స్ తీసుకోండి, మినిమం 10 రీడింగ్స్ తీసుకోండి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో, రైట్. ఇలా తీసుకొని దాన్ని యూజ్ ఏ ప్లాట్. ఇలా వస్తుంది. అట్లా 2 గ్రాఫ్లు వస్తాయి మీకు, 2 ప్రింట్లు వస్తాయి. ఆ రెండింటిని సబ్మిట్ చేయండి, రైట్. 2 ఫైల్స్ వస్తాయి, 2 ఫైల్స్ వస్తాయి. ఒకటి వచ్చేసి VCB 1 volt, 1 కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్, VCB అనదర్ కాన్స్టెంట్, VCB is 0.1, ఇంకోటి వచ్చి 0.4 volts. అట్లా నేను లాస్ట్ అడుగుతాను పలానా కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్కి, ఆ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్కి మీరు తీసుకొని నాకు ఈ సర్క్యూట్ ప్రింట్ తీసి పెట్టండి. అంటే 2 వస్తాయి, 2 PDFలు వస్తాయి. 2 PDFలు మీరు అటాచ్ చేయాలి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్కి అయితే. ఇన్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ 2 ఎక్స్పెరిమెంట్లు వస్తాయి, 2 PDFలు వస్తాయి. 2 PDFలు యాడ్ చేయండి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఇన్పుట్. సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ ఆల్సో, అవుట్పుట్ కూడా అదే మాదిరి ఉంటుంది చూడండి, సేమ్. బట్ ఇన్పుట్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ పెడుతున్నాం ఇక్కడ. ఆ ఇన్పుట్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఎలా పెడుతున్నాం ఇక్కడ? సేమ్ RHS వేరీ చేస్తూ యూ హ్యావ్ టు వేరీ. ఎంత ఫస్ట్? 10 మైక్రో, రైట్. చాలా తక్కువ కరెంట్ పెట్టండి. ఈ వోల్టేజ్ చూడొద్దండి, వోల్టేజ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ వోల్టేజ్, రైట్. యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ వన్, 10 milli, 10 micro. Then you vary the second one, right. You vary this, goes on vary, right, in terms of 1 to 2 volts. See, at one part ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇక్కడ వచ్చేవాడి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ వస్తుంది కదా, అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో, ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో, రైట్. సో this is the way you have to conduct experiments. Are you clear? If you have any doubts, you can ask, because I almost covered all the experiments here. Almost 8 experiments are there. 8 experiments were covered here. Is it not? So first of all, here the VA characteristic of a diode. Here it includes silicon diode and germanium diode, both circuit connection and experiment conduction. And then half-wave rectifier, full-wave rectifier. So 1, 2, 3 experiments here. Capacitor, which includes the 2 experiments, one is half-wave, one full-wave. 4, 5 experiments is there. Gina diode and is there, and voltage regulation. 6 to 7 experiments, and this is the 8th. BJT is the 8 experiments. So 8 experiments lo నేను ఇస్తాను. In addition to these 8 experiments, 1 or 2 or 3 experiments also added. FET is added, right, and another experiment is added. So for that experiment, you need to write. You need to write an assignment, not assignment, exam. You need to write an exam, AIM apparatus and everything, right? You write the experiment with the tabular form, circuit diagram, and what I ask you to find or what I ask to calculate. Suppose, for example, if I take a FET for these readings, you draw the graph and you calculate the transconductance or drain resistance, such that like that I ask the question. So you, for that experiments, you no need to go for a virtual lab. Simply you take a paper, A4 size papers, 2 or 3 papers, you write the experiment name, AIM apparatus, roll number, AIM apparatus, circuit diagram,
and what the readings I gave, you draw that, you put that readings in a table form, and for that readings you draw the graph and you calculate the things required. ఏది ట్రాన్స్ కండక్టర్స్ కనుక్కోమన్నానా, లేకుంటే డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమన్నానా, లేకపోతే యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమన్నానా, అది ఫెట్లో అట్లా కూడా అడుగుతాను క్వశ్చన్. చూడండి, అది క్లియర్ మై పాయింట్. There is a two types of modes are there. One is the virtual lab mode is there. Another one is the without having virtual lab, just online exam. In that online exam lo nenu em chestanu, just I ask to calculate something. Nee experiment batti దాంట్లో ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటే అది. సపోజ్ పిఎన్ డయోడ్ నేను వర్చువల్ ల్యాబ్లో అడగకపోవచ్చు, ఐ కెన్ ఆస్క్ టు ఆన్ ఆఫ్లైన్. లేదా ఏ విధంగా ఐ గివ్ సమ్ రీడింగ్స్, రైట్? ఫర్ దిస్ రీడింగ్స్ యూ డ్రా ద VI characteristics of a PN diode and calculate its dynamic resistance and static resistance. Calculate its dynamic resistance and static resistance. So you take a graph sheet. On the graph sheet you draw the waveform, right? And for that waveform you calculate the drain resistance, dynamic resistance and the static resistance, and after then finally write the result. That copies you take a cam scanner. You take a cam scanner and take that one photocopies, right? And convert that into the PDF. That PDF you have to attach to the Google form. Are you clear my point? So this is the way we have to conduct the experiments. Final external examination, similar just like an external examination. Meanwhile, for a given time, after completing the experiment, we'll ask the Viva also, right? We'll ask the 5 or 6 questions Viva. Based on your response, the Viva marks will be awarded, right? 10 marks for Viva. Rest of the things is not 10 marks. I think your scheme is different. Okay, I will go through that. Maybe 10 or 5 marks for Viva, and the rest of the things are how you wrote or how you approach using virtual lab or using the online mode. మీరు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వారని చూసి దాన్ని బట్టి మార్కులు వేస్తాం. ఆర్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఎప్పటి నుంచి సార్ ఎగ్జామ్? నెక్స్ట్ వీక్ ఉంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ వీక్లో ఐ విల్ కండక్ట్ ద డేట్. ఇంకా రాలేదు, డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు. డేట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఒకవేళ బ్యాచ్ వైజ్ పెట్టారా లేకుంటే కామన్ అందరికి ఒకటి డేట్ ఇచ్చారా చూసి నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను, రైట్? మీన్ వైల్ యూ ప్రాక్టీస్ ద వర్చువల్ ల్యాబ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్లైన్ మోడ్, రెండు ఉంటాయి. మీకు వర్చువల్ ల్యాబ్ వచ్చిన వాళ్ళకి వర్చువల్ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేయమన్నప్పుడు ఆన్లైన్లో నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ చేయడమా లేకుంటే గ్రాఫ్ గీయడమా, గ్రాఫ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయడమా, అట్లా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. వాళ్ళు వర్చువల్ ల్యాబ్ చేయాల్సిన పని లేదు, రైట్? సార్ ర్యాండమ్ గా మీరు ఇస్తారా లేకపోతే మేము చూస్ చేసుకోవాలా సార్? నేను ఇస్తాను ర్యాండమ్గా. మీకు బ్యాచ్లో 10 మెంబర్స్ అనుకో, ఆ 10 మెంబర్స్లో ఒక 4 మెంబర్స్కి అంటే ఒక 3 మెంబర్స్కి ఆన్లైన్ మోడ్లో వస్తుంది. అంటే జస్ట్ రైటప్ అంటే మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాసి దానికి గ్రాఫ్ గీసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇవ్వడం. ఒక 3 మెంబర్స్కి, 3 కానీ 4 కానీ. రిమైనింగ్ 6 మెంబర్స్కి వర్చువల్ ల్యాబ్లో ఇస్తాను. సో యూ హ్యావ్ నీడ్ టు గో వర్చువల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద వర్క్అవుట్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ 99% ఎక్కువ వర్చువల్ ల్యాబ్లో చూడాలని చూస్తున్నాము. బట్ అంత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రావు. మిగతా కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం 4 అవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ప్లానింగ్ 50-50 అయినా పెడతాం. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్కి ఎంత టైం ఇస్తారు సార్? మీకు ల్యాబ్లో మా 1.5 hour టైం ఉంటుంది. 1 hour ఇస్తాం. 1.5 hour ఉంటుంది టైం. హలో, ఓకే సార్. ఇంకా గైడ్లైన్స్ డిసైడ్ కాలేదు. బ్యాచ్లో 10 మెంబర్స్ అంటే 10 మెంబర్స్ ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు కదా. అప్పుడు మాకు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో కనపడాలన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తారు? అప్పుడు అది ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకే చూస్తాం పరిస్థితిని బట్టి. బట్ మీరు 2 మోడ్లలో రెడీ అయి ఉండండి. నేను చెప్పాను కదా క్లియర్గా ఆ విధంగా, రైట్? మళ్ళీ రేపు కూడా ఒకసారి నేను చెప్తాను మీకు క్లియర్గా ఎలా చేయాలని. ఎలా అంటే ఈ డెమో ఏమి ఉండదు, బట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాను ఏంటి అనేది, రైట్? ఇఫ్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ టుమారో ఆల్సో. బట్ టుమారో మార్నింగ్ at 9:30 you have a quiz examination. After quiz examination, then we'll discuss the things. Okay, na? Are you clear? Okay, sir. Okay, right. sir. Shall I stop?
సార్ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ మాకు అది ఒకసారి డ్రైవ్ లో సేవ్ చేస్తే చూసుకుంటాం సార్. క్లాస్ రికార్డింగ్స్ ఆఫ్ చేస్తానమ్మా. అయితే అది చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం నాకు Okay, sir. వర్క్లో ఉంది, అది చూడలేదు. నేను పంపిస్తాను, వీడియోస్ అయితే పెడతాను నేను. ఓకే సార్. మీకంటే మీకు First డ్రైవ్ ఒకటి- యాక్సెస్ రావట్లేదు కదా అక్కడ నుంచి? అంటే ఫస్ట్ వీడియో ఒకటే ఉంది సార్. అదే మీకు అప్డేట్ ఏంటి? నా దాంట్లో అప్డేట్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఓకే సార్, ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకుంటాం సార్. చెక్ చేసి నా దాంట్లో అప్డేట్ అయినట్టు Thank you, వస్తుంది. sir. ఎందుకంటే 4-5 వీడియోస్ ఉన్నాయి. చెక్ చేయండి ఒక్కసారి మళ్ళీ. ఓకే సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ద బెస్ట్.